Euler's number E. Am I right? We discussed about Euler's number E. Am I right? Yes, sir. E is equal to, help பண்ணுப்பா. E is equal to 2.718. Yes. We understood to some extent, to best of our level, we try to understand what is 2.718. Therefore, if anything gets multiplied over and over again due to interest or due to reproduction or whatever may be the way in our day-to-day life, maybe communication of disease, whatever may be the case, there is something called saturation limit of the curve. The curve day மேலே போயிட்டு கடிச்சா plateau region will be reached. That is what is 2.718. This was found by Euler. Okay, so this number is popularly called as Euler's number. Good. So last class we understood about this. இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம்? Today we are going to start with logarithm. Start பண்ணிடலாமா logarithm? Shall we start with logarithm? நான் table உங்களுக்கு share பண்ணனான்னு Yes, sir. Okay, sir. Logarithm. Logarithm na enna? This is the first time I hope you are hearing from 10th standard kids. This is the first time you are hearing the word logarithm. I remember. Correct தானே? இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. Lower class mathsல இது கிடையாது. Logarithm கிடையாது. Correct தானே கண்ணே? Logarithm கிடையாது. ஆனா very simple. What is logarithm? It is actually Latin word. Log aritham means raised to the power. Nothing else. ஒருத்தர் வந்து raised to the power. Say for example, 2 power 3 8, 5 power 2 25. இவ்வளவுதாங்க என்ன? This is what is the meaning of logarithm. This is what is the meaning of logarithm. Logarithm என்ன என்னக்கண்ணே? What is the ultimate meaning of logarithm? Very simple meaning of logarithm. Raised to the power. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. That's all. Please start writing logarithm on your notebook. Please start writing logarithm on your notebook. இப்போ simple example கொடுக்குறேன் பாருங்க. You will simply very easy to understand. Very easy to understand. Come on, can 5 square is equal to 25. This is well known arithmetic algebra in physics. In maths. இதை நம்ம logarithmல எப்படி எழுத போறோம் பாருங்க. Come on. Log of 25 to the base 5 equal to 2. இவ்வளவுதாங்க என்ன? As simple as. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க logarithm. As simple as. Come on. Next சொல்லட்டுமா? 3 square equal to 9. இது நம்ம logarithmல எப்படி எழுத போறோம்னா log of 9 to the base 3 equal to 2. புரியுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? Yes, sir. 10 cube Yes, sir. equal to 1000. அப்படியே logarithmல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Log of 1000 1000. base 10 is equal to 3. That's it. முடிஞ்சே போச்சு logarithm. Yes. That's it. இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம். e power 2 equal to என்ன வரும்? e power 2 எவ்வளோ வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 2.718க்கு ஸ்கொயர் போடணும். the answer will be something like 7.8. நேற்றுக்கு போட்டோம் பாருங்க, எங்கேயோ we have done it. அது அப்புறம் பார்க்கலாம், கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். 10 square equal to 100. Come on, can log of 100 to the base 10 equal to 2. Yes. This is the logic of logarithm. This is the logic of logarithm. இப்படியே நீங்கள் logarithm எழுதிக்கிட்டே போகலாம். எத்தனை வேணாலும் எழுதலாம். 5 square, 6 square, 3 square இப்படி எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். 3 cube, 3 power 5 இப்படி எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். But that's not advisable. நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா that there are only 2 types of logarithm basically used in science. Logarithm. There are only 2 types. One is called common logarithm. Another one is called natural logarithm.
another one is called natural logarithm. One is called common logarithm, another is called natural logarithm. சரியா கண்ணா? Right. Come to common logarithm. Common logarithm na enna நம்ம maths teachers la maths la so in the subject mathematics, what is common logarithm? Very good. Base 10 is called common logarithm. Base E 2.718 is called, come on, natural logarithm. Yes, natural logarithm. ஆனால் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸில், இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் இதை தான் 99% யூஸ் பண்ணுவோம். பட் there are certain cases where we are forced to use this, that you can understand by the name itself, natural. There are some process in nature, like in physics, radioactivity. Radium undergoes something called radioactivity. Okay. In biology, a vector gets spread from one plant into another plant. You say, for example, corona disease gets spread. இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது natural process, these are natural process which are governed by certain laws. That laws automatically end up with E. அதனால அந்த இடத்துல நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா நம்ம இதான் யூஸ் பண்ணணும், எது நேச்சுரல் லாக் தான் யூஸ் பண்ணணும், வேறு வழி கிடையாது. புரியுதா சொல்கிறது? இப்போ நாமளாக ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா அப்போ யூ கேன் கோ ஃபார் காமன் லாகரிதம். புரியுதா? இஃப் யூ பர்பஸ்லி யூ வாண்ட் டு செலக்ட் லாகரிதம் ஃபார் யுவர் calculation, then preferably we go for common logarithm because we are very comfortable with base 10. ஏன்னா எல்லா குழந்தையும் சொல்லும் 10 ஸ்கொயர் என்ன பண்ணால் எல்லோரும் 100ன்னு சொல்லுவாங்க, 10 கியூப் எவ்வளோனா 1000. ஸோ ஈஸி இட் இஸ். வேற இது வந்து அப்படி கிடையாது, E ஸ்கொயர் போட்டவே நம்ம மறுபடியும் தான். புரியுதா கண்ணா? ஐ திங்க் Ketina has got some doubt. Come on கண்ணா, Ketina. Sir, what will be a logarithm for root 2 power 3? Logarithm for சொல்லு கண்ணா. Root 2 power 3. root 2 power root 2 power 3 கண்ணா. Yes sir. இந்த பார்க்குறோம் log of 2 power of the whole power 3 amma. Yes sir. So it is nothing but log of 2 power, you are trying to ask 2 power 3 by 2 you want to ask. Base என்ன கண்ணா வேணும்? Yes கண்ணா. நிச்சல் சொல்லு கண்ணா ப்ளீஸ். நிதிஷ் tell me கண்ணா. Due to some network issue I was joining. Got disconnected. Okay கண்ணா. Doubt இருந்தா கேள் கண்ணா. Re-explain it. Sure. I will explain கண்ணா. I will explain. Don't worry. இது சொல்லு கண்ணா, இதில் என்னப்பா வேணும் உனக்கு? கீர்த்தனா Power 3 எப்படி logarithm function எப்படி எடுப்போம்? அது எப்படி எடுப்போம்னு கேட்குறியாம்மா? பேஸ் 10லையா? பேஸ் 10லையா? Yes sir. வெயிட் பண்ணுக்கண்ணா, நம்ம சூப்பராக பண்ணுவோம். இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் யூ வில் சால்வ் இட், பட் நாட் நவ். Okay sir. Thank you. ரைட். சரி கண்ணா, நிதிஷல் உனக்காக சொல்கிறேங்கண்ணா. ஸோ லாகரிதம் கேன் பி ஆஃப் எனி பேஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட் நிதிஷல். Yes sir. Right. But in practical life, in the field of science, we use only two types. One is called common logarithm, where the base is 10. Another one is natural logarithm, where the base is the value of E. அப்போது இந்த லாகரிதம் எழுதும் போதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? log to the base E ன்னு எழுதுவோம். இதை எழுதும் போதெல்லாம் எப்படி எழுதுவோம்? இதை எப்படி எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம்? log to the base 10 அப்படின்னு எழுதுவோம். புரியுதா? So this is common logarithm. Majority we use this, but sometimes we are forced to use this in certain phenomenon like radioactivity, etc. There are many in every department, like biology there are certain cases, chemistry there are certain cases, physics there are certain cases like radioactivity. இந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும், இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? Yes. Yes. Thank you. Shall I take you further kanna? Next போயிடலாமா? Shall I? So one minute sir. Okay. You copy it. Yes, please copy it. Excuse me, sir. Yes kanna, please. Sir, I just joined, so I don't know what's been going on. Palika, yes kanna. Oh, just 1 second kanna, I will explain you. Now I started discussing about logarithm. How what is logarithm and how we use it.
I will explain just for you. Once again, don't worry. I will explain it. Just let them complete this copying. If you completed your copying work, please tell me yes, Kanna, my dear child. Completed, sir. Completed. Good. Yes, sir. Yes, she is having doubt, so just I take you for just 1 or 2 minutes once again, so that she also feels comfortable. So, my dear child, you look at here. 10 square is 100. So, in logarithm, which log of 100 to the base 10 equal to 2. This is what is logarithm. This is well known exponent. Right? Okay. I mean power. Okay. Next, can 5 cube. Evlo kanna 5 cube? 1. 25. Rule of logarithm. Log of 125. Log of 125 to the base 5 equal to 3. I hope you are getting it. Yes. Yes. 2 cube equal to 8. So, log of 8 to the base 2 equal to 3. Purida kanna? Yes, sir. So, 10 power 4 equal to 10,000 means log of 10,000 to the base 10 equal to 4. Purida kanna, my dear child? Yes, sir. Ivladhan kanna. Idhula sometimes all this, if the base is 10, see, base is 10, look at. The base is 10, this is called common logarithm. Whenever base is 10, it's called common logarithm. Base 2, base 5 and all, we don't prefer, but this definition is correct. As per definition is perfect, but we do not use in our day-to-day life, in our field of science, right? And one more logarithm that we commonly use is E. I mean log to the base E of E square. Enna sollu paakalam? Can you guess? Log of 2, that's all. Excellent. Enna E square to the base E na answer enna vada irukano? 2 vada irukano. 2 vada irukano. This is what is called natural logarithm. This is what is called natural logarithm. This is called common logarithm. These are correct by definition, but we do not use it in general. We do not use it in general. Adanaல use பண்ண மாட்டோம் நான் சொல்லல. We may be using sometime. Shall we go ahead? Shall we go ahead, Kanna? Yes, sir. Please come back here. Yes, please come back here. Yes, Kanna. இப்போ theorems of logarithm. Theorems of logarithm, you can write on your notebook theorems of logarithm. என்னென்ன தியரம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தலாம். One is called multiplication. The first one is called multiplication. The second one is called division. Second one is called division. And the third one is called power. Raised to the power. Raised to the power. Raised to the power. Division. Multiplication. Right? Third. Polamakane. Shall we go for all the three? One by one. Are you ready with the first one? Multiplication. Pogalamakana, my dear kids? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. A power x equal to m. What do you mean by this? Can you tell me in logarithmic language? The log of m to the base a is equal to x.
குட் சூப்பர். எல்லோரும் காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. a power y equal to n. Come on. Log of n to the base a equal to N. no Y. 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 Beautiful Kanna. You are getting on track. Good. You are getting on track. Excellent. Trackல வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எல்லாரும். Good. இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண உங்களால் முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு மல்டிப்ளை தீஸ் டூ ரியலி? I mean left hand side, right hand side. Can you multiply and tell me? A power x is equal to mn. Correct Kanna. A power x plus y. A power x plus y equal to mn. இப்போ log யார் எனக்கு சொல்கிறது? Who is going to log for this? Log of base mn To the base log a. of mn equals x plus y. என்னக்கா நல்லா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. சூப்பர் கண்ணா, நல்லா புரியுது உங்களுக்கு. அப்போ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல். குட். அப்படியே கொண்டாங்க பார்க்கலாம். மறுபடியும் எழுதுங்க. log of mn to the base a equal to, who is this x? Look at the top. Who is this x? Look at the top. Come on. Log of m to the base a plus இங்க y இருக்கா? யார் y? log of n to the base a. Oh, this rule is what is called multiplication rule in mathematics. அதான் நம்ம ஹெட்டிங். ஸோ பாருங்க, எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக என்ன ஏபிசிடி எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் ரூலே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க லாகில். குட். ஸோ ஈஸி இட் இஸ், ரைட்? சரியா கண்ணா? புரிய ஆரம்பிச்சது இல்லையா எப்படின்னு? Yes, sir. எஸ். yes sir இப்போ டிவிஷன் ரூலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறவங்கள. டிவிஷன் ரூல் என்ன பண்ண போகிறேன்? இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள். ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க? டிவைட் பண்ணுங்கள். சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். a power x divided by a power y is equal to m by n. இப்போ யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் a power x divided by a power y? Yes, a power x minus y equal to m by n. இப்போ யார் எனக்கு இது லாக் சொல்ல போகிறது? log of m by n base a equal to base a equal to புரிஞ்சிருச்சா? x by y. Yes, sir. Yes. எஸ். சொல்லு பார்க்கலாம். இப்போ யாராச்சும் இதை ரீரைட் பண்ணி பார்க்கலாம். log of m by n to the base a equal to, who is this x? Who is this? M to the base a. log of M to the base a. yes, m to the base a minus Log of n to the, n to the base a. log of n to the base a. அரே டிவிஷன் ரூலும் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கப்பா. சூப்பர். குட். கீப் இட் அப். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா கண்ணு? ரைஸ் டு த பவர். சிம்பிளாக இது வந்து பவர் ரூல்னு சொல்லுவாங்க. பவர் ரூல். Simply people call it as power rule. Raise to the power. Shall I start doing that?
எஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன். திஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் டு திஸ் பிளேஸ். கொண்டு வந்துடுங்க. கொண்டு வந்துட்டு a power x the whole power k is equal to ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும், m இருக்கா பவர் k. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் பவர் k போட்டேன். போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஐ அப்ளைட் த பவர் k. கரெக்டாக நான் செஞ்சுருக்கிறது கரெக்டாக பாரு. எஸ். இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸில் இது எப்படி எழுதுறோம், a power kx is equal to m power k. இப்போ யாராச்சும் எனக்கு இதுக்கு லாகரிதம் சொல்லி பார்க்கலாம். log of m the whole power k m the whole power k to the base a is equal to kx. இப்போ x யாருன்னு கண்டுபிடி. who is that x? இங்கே இருக்கா பாரு, சப்ஸ்டிட் பண்ணு. அப்போ log of m to the base a. m power k to the base a is equal to simply k times log of m to the base a. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் கீர்த்தனா கேட்டது. இந்த ஃபார்முலா தான் வேணும்னு கீர்த்தனா கேட்டது. ஷி ஆஸ்க் மீ சம்திங் லைக் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு மேலே ஒரு பவர் கேட்டா. தட்ஸ் வாட் ஷி ஆஸ்க் மீ. வில் டூ தட். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போட்டோம். வில் டூ தட். புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பவர் கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, பவரை கொண்டு வந்து சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். இப்போ நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாரு, சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி. இஃப் யூ வாண்ட் டு மல்டிப்ளை எனி டூ நம்பர், கவனிங்க எல்லாரும், இஃப் யூ வாண்ட் டு மல்டிப்ளை எனி டூ நம்பர் யூ ஆட் தேர் லாகரிதம். இஃப் யூ வாண்ட் டு டிவைட் எனி டூ நம்பர் யூ சப்ராக்ட் தேர் லாகரிதம். If you want to raise to the power k of any number, you multiply the logarithm with that k constant, whatever may be, power. புரியுதா? அப்போ மறுபடியும் சிம்பிளாக வேறு மாதிரி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாரு. மல்டிப்ளிகேஷன் becomes addition, division becomes subtraction, power becomes multiplication. புரியுதா? once again multiplication becomes addition, division becomes subtraction, power becomes multiplication. Concept புரியுதா? Yes, sir. Good. இது ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி முடிங்க. அழகாக காப்பி பண்ணுங்கள் நோட் புக்கில். வில் கோ ஃபர்தர். நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டுருக்கேங்கண்ணே. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரஷ். ஏன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக கான்செப்ட் போட்டு அப்புறம் நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம், லெசனுக்குள்ளே போகலாம். சரியா? ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக்கோடு முடிச்சிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் லெசன் அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு சில புது குழந்தைங்க வந்து சரியாக புரியல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க நம்ம டே ஒன்லேருந்து அவங்க வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ஷிதா, இன்னும் யார் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி, மஹேல், நீ கூட இன்பிட்வீன் தான் ஜாயின் பண்ணல கண்ணே. am I right? No, sir. Right from the beginning you are there? ஓகே. வேறு யார் பாதியில் ஜாயின் பண்ணது? சரியாக புரியாமல் இருக்க ஒரு சிலர்லாம் இருப்பாங்க. பாதியில் ஜாயின் பண்ணவங்க கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். டோன்ட் வரி, ஐ வில் டூ இட், ஐ வில் ரீடூ இட். ஏன்னா 11th பசங்களுக்கு நான் திரும்ப இந்த பேசிக் நடத்திக்கிட்டே தான் இருப்பேன் வருஷம் ஃபுல்லாக. திரும்ப நடத்தி. ஏன்னா ஐ விஷ் மை ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக்ஸ். அதனால் நான் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். டோன்ட் வரி. நெக்ஸ்ட் போகலாம் மக்கள். நெக்ஸ்ட் போல். எஸ். இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம், லாக் ஆஃப் ஈக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சாரி, எக்ஸ்போனென்ஷியல் கர்வ் நேற்று பார்த்தோம்ல. எஸ், பார்த்தோமா இல்லையா? இ பவர் எக்ஸ் ரைட் கண்ணே? எஸ். log to the base e into e power x is simply என்ன நீங்களே சொல்லுங்க ஆன்சர். சிம்பிளி x, அவ்வளோதான். அதே மாதிரி e பவர்
log x to the base e power log x is also proved to be x only. Is also proved to be x only. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த e என்ன பவருக்கு ரைஸ் பண்ணால் e power x கிடைக்கும். எனக்கு ரைஸ் பண்ணால் e power x கிடைக்கும். அரே இங்கே e கொடுத்துட்டு இதை e power x மாற்றுப்பா என்ன பண்ணப்பா பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதை பவர் x போட்டு வரப்போகுது. அதான் ஆன்சர். புரியுதில்லை? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாஜிக்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாஜிக்? எப்படி இதுன்னா எஸ் லாக் ஆஃப் 10 power x to the base 10 is what அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த 10க்கு நீ என்ன பவர் போட்டால் உனக்கு 10 power x வரும். அது x போட்டால் தான் வரும். முடிஞ்சது x. அதே தான். ஸோ லாக் ஆஃப் e power x to the base x is naturally x. naturally x. புரியுதில்ல? இது இன்னும் டிஃபரன்ஷியேஷன் போகும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. இன்னும் அதில் மோர் டீப் இன்சைட் இஸ் தேர். வில் சி லேட்டர். இப்போ நம்ம வந்து டைரக்ட்லி ஐ வாண்ட் டு டேக் யூ டு அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடலாமா கண்ணா? நீங்கள் எல்லோரும் குரூப்பில் இருக்கீங்களா? நம்ம குரூப்பில் எல்லோரும் இருக்கீங்களா? பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் லாகரிதமிக் வேல்யூஸ் வித் யூ. எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். Sir, I'm not there in the group. Oh, you are not there in the group. Why? Yes Kanna, 1 second Kanna. Can you put hi on my WhatsApp? Do you have my WhatsApp number? Think so, sir. I put in it. Yes. Sir, Yes Kanna, please. sir, can log be on in power of Sorry Kanna. only basic? சாரி ஒரே நிமிஷமாக இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஜஸ்ட் செகண்ட், ஜஸ்ட் ஒன் மோர் செகண்ட். ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட் அண்ட் தென் ஐ வில் ஜாயின் யூ. இது மட்டும் அனுப்பிச்சிட்டேன் எல்லாருக்கும். நீங்கள் குரூப்பில் பார்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி ஐ சென்ட் டு யூ. இல்லை உங்கள் வீட்டில் லாக் புக் இருக்குன்னா தாராளமாக எடுத்துங்க. தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே. இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி லாகரிதமிக் புக் விச் கண்டெய்ன்ஸ் லாக் வேல்யூஸ் அட் யுவர் ஹோம், நீங்கள் எந்த ஃபிசிக்ஸ் புக்கு கெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்தாலும் அதில் பின்னாடி முன்னாடி எங்கேயாவது லாக் டேபிள் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர். ஆர் யூ கன்சல்ட் வித் யுவர் சிப்ளிங்ஸ், எனி ஒன் இஸ் தேர் எல்டர். ஸோ அந்த கேட்டால் எடுத்து கொடுப்பாங்க லாகரிதம். இல்லை உங்களுக்கே தெரியும்னா எடுத்துக்கோங்க. வேறு யாருக்குன்னு லாகரிதம் யார் குரூப்பில் என்னன்னு யார் சொன்னாங்க? Pavalika, sir. பவலிக்கா சொல்லுக்கண்ணா. எங்கேப்பா உன்னோட நம்பர் எனக்கு தெரியலையப்பா. I Do you have my number, பவலிக்கா? என்னோட நம்பர் இருக்காப்பா பவலிக்கா? don't think so, sir. உன்னோட நம்பர் சொல்லுப்பா, அப்படி வேகமாக சொல்லு. 98844 ம் 97896. 98844 97 896. 896 இருக்கேப்பா. பிஎஸ் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் பவலிக்கான்னு இருக்கேப்பா. 2411. மேபி வாட்ஸ்அப்பில் அது நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டில் என்ன வாட்ஸ்அப் வச்சுருக்கீங்களே எனக்கு தெரியலையே. மேபி தேர். ஓ இருக்கு. எஸ் கண்ணா, எஸ் கண்ணா அனுப்பிச்சிட்டேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாக்ஸ் டேபிள் வீட்டில் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. லாக் டேபிள்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஐ வில் ஸ்டார்ட். Okay. இப்போது log of, you want to find log of some values. For example, easiest idea I tell you, first to begin with I want to straight away take problem. சும்மா உங்களுக்கு கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு விரும்பல. 26.52 is to be multiplied with 2.3 into 10 power 6 is my what you call numerical to be solved. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க லாகரத்தில்? the log of these values can be added. Suppose this is n m, suppose this is n. Instead of multiplying them, you add the, come on, their log values.
அதோட லாக் வேல்யூஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் வாட் த ரூல்ஸ் இஸ். தட்ஸ் வாட் வி ஃபவுண்ட் இட் நவ். அப்போ முதல்ல இவருக்கு லாக் சொல்லப்பா. வாட் இஸ் தட்? லாக் ஆஃப் 2.3 into 10 power 6 to the base 10 to the base 10. ஏன்னா காமன் லாகரிதம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போது 10 power 1ன்னா லாக் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? 1 வரும். 10 power 2க்கு லாக் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? 2 வரும். 10 power 3க்கு லாக் கண்டுபிடிச்சா 3 வரும். 10 power 2ங்கிறது 100, 10 power 3ங்கிறது 1000. இப்போ நம்ம பிரச்சனை என்னென்னா 800 கொடுத்துட்டாங்க. நெய்தர் 100 நாட் 1000, 800. அப்போது நேச்சுரலி 800க்கு ஒருத்தர் லாக் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அவரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். 100க்கு 2, 1000க்கு 3, 800க்கு என்ன இருக்கும்? 16. Between 2 and 3. So it should be more than 2 but less than 3. புரியுதா? ஏன்னா 100க்கு வந்து 2, 1000க்கு 3. அப்போ 800க்கு என்ன இருக்கணும்? 500க்கு என்ன இருக்கணும்? 600க்கு என்ன இருக்கணும்னா it should be something more than 2 but less than 3. அப்போ டெஃபினட்டாக ஃப்ராக்ஷன் வந்துருச்சு. 2.6, 2.62 ஏதோ ஒன்று வந்துடுது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை. இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாரு, log of any number consists of one whole number, I mean integer, okay, integer and then fraction. This integer part, yes Kanna please. Can you use negative value in logarithm? Not at all. I will explain. I am going to explain. Don't worry. I am going to, by end of this class today you will get answer for your question. So this integral value is called characteristic. This is called characteristic. This fractional value is called mantissa. The fractional value is called mantissa. Once again please write, log of any number consists of an integral part, so integer let us call, the other one is fractional part, another one is fractional part. Appo this integral part is called, the integral part, say 5.4 னு வெச்சுக்கோயேன், 5.4 னு வெச்சுக்கோயேன். இந்த 5 வந்து நம்ம characteristic னு சொல்லுவோம். இந்த 0.4 என்ன சொல்லுவோம்? Mantissa னு சொல்லுவோம். Please take note. So log of any number consists of an integral part and fractional part. Integral part is called characteristic, fractional part is called mantissa. This is point number 1. Have you written that? Log of any number consists of characteristic and mantissa. Characteristic is an integral part and mantissa is fractional part. Characteristic is integral part and mantissa is fractional part. சரியா கண்ணே? Okay, sir. Good. Point number 2. Characteristic may be positive, negative. Characteristic may be, இது வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஏன்னா இன்டிஜர் தான் சொல்லியிருக்கேன். சரியா? Characteristic may be positive or negative. Clear? Clear? Yes, sir. But mantissa must be positive. Mantissa வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருந்து ஆகணும். அது நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்படி ஒரு தியரமே நமக்கு கிடையாது. Mantissa must be positive. Point number 3. யார் ஹெல்ப் பண்ணுறது எனக்கு? There is no logarithm for negative numbers. There is no logarithm for negative numbers. There is. Why, sir? You don't worry கண்ணா. உனக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உன்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறேன். Don't worry. There is no logarithm for negative numbers. சரியா கண்ணா?
எஸ். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இது எவ்வளோக்கு என்ன நம்பர்? 2.3 in 10 power 6 point. What is characteristic? ஏன்னா 10 power 6 இருக்குது. இப்போ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க, நானே பலமுறை கேட்டேன் 10 ஸ்கொயருக்கு என்னப்பா லாகிறதுனா என்ன சொன்னீங்க? 2 சொன்னீங்க. 10 கியூபுக்கு 3 சொன்னீங்க. 10 power 6க்கு என்ன சொல்லுவீங்க? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நீங்கள் லாகரிதம் டேபிள் நான் அமைச்சதை எடுத்துக்கோங்க, இல்லை உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி புக் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அதில் லாகரிதம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். வெறும் லாகரிதம், நேச்சுரல் லாகரிதம் போகாதீங்க, வெறும் லாகரிதம். ஏன்னா அதிலே பின்னாடி நேச்சுரல் லாகரிதம் இ பவர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு போகாதீங்க. வெறும் லாகரிதம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெறும் லாகரிதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே மிச்சம் எனக்கு என்ன இருக்கா நல்லா கவனி. இங்கே யார் இருக்கா பாரு, மிச்சம் யார் இருக்கா? 2.3. அதை 23ன்னு எடுத்துக்கோ. இந்த டெசிமல் போயிடுச்சு நம்மளை விட்டு. பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ டிசைடட் கேரக்டரிஸ்டிக், டெசிமல் இஸ் கான். ஏன் போச்சுன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த டேபிள் காலத்தில் இப்படி இருக்கா, டேபிள் காலம் நல்லா கவனி. டேபிள் காலம் இப்படி இருக்கா, இதில் 23, இதில் 0 பாருங்கள் எவ்வளோ வருது. இந்த இடத்துல எவ்வளோ வருது பாரு. 23க்கு நேராக 0க்கு நேராக என்ன இருக்குது பாரு. 23க்கு நேராக 0க்கு நேராக 3617 ஃபினிஷ்ட். அவ்வளோதான், லாகரிதம் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த நம்பருக்கு லாகரிதம் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது இங்கே யார் இருக்கா சொல்லு. 26 பாயிண்ட் இது சொல்கிறேங்கண்ணா. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், டோன்ட் வரி. கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன், டோன்ட் வரி. வெயிட் பண்ணு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்கிறேன். 26.52 இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா 2.652 into 10 power. யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. நோ +1. ஏன்னா கரெக்டாக +1. இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது இங்கே கொண்டு வாங்க. எவ்வளோ சொல்லுங்கள் லாகரிதம்? 1 point. பியூட்டிஃபுல் கண்ணா, 1 point. இப்போ பாருங்கள் இங்கே யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள், 26 இருக்கா, 5 இருக்கா, 2 இருக்கா. இந்த டெசிமல் பிளேஸ் போயிடுச்சு. டெசிமல் பிளேஸுக்கு வேல்யூ இல்லை. ஏன் வேல்யூ இல்லைன்ற சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் 2 minutes யூ வெயிட், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ இது எப்படி பார்க்கணும்னா 26.5 முதல்ல பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இங்கே 26, இங்கே 5 பாருங்கள். இந்த இடத்துல யார் இருக்கா பாருங்கள். 26.5ல் யார் இருக்காங்க பாருங்கள். 4232. எவ்வளோக்கு என்ன? 4232. 4232 அம்மா கீர்த்தனா. 4232, am I right? Yes, sir. Yes, sir. 42 போட்டாச்சு. பட் இட்ஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப். நீங்கள் 26 பார்த்துட்டீங்க, 5 பார்த்துட்டீங்க, டன். பட் 2 இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த 26லேயே அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று சின்னதாக குட்டியாக கொடுத்துருப்பான் 2 பாருங்கள். அதே 26ல் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இங்கே 2 3 கரெக்ட். திஸ் இஸ் 3. அந்த 3ஐ இதோட கூட்டிக்கணும். 4232 3 கூட்டிக்கோ, ஆட் பண்ணிக்கோ. 42 அவ்வளோதான். 4235 இஸ் த ஆன்சர். சரி கண்ணா, நல்லா கவனிங்க. இந்த 2 நம்பர் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். பட் ஐ ஃபவுண்ட் த லாகரிதம். The rule says instead of multiplying 2 numbers you can add their logarithm. இப்போ நீங்கள் தான் ப்ரூஃப் பண்ணி கொடுத்தீங்க தியரி. Instead of multiplication one can go for addition. அப்படின்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தீங்க இல்லையா? I have done it. Let us do addition. Come on. 2 5 8 7 7 கரெக்டாக என்னோட அடிஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட அடிஷன் கரெக்டா? எங்கண்ணே யாரும் எஸ் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? குட். இப்போ சொல்லுங்கள், எப்படி உங்களுக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் கிடைச்சது? எங்கேருந்து கிடைச்சது? யார் கொடுத்தா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் உங்களுக்கு? பவர்ஸ் ஆஃப் வாட்? அப்போது இவரை தூக்கி முதல்ல 10 பவரில் போட்டுரு. 10 power 7 ஃபினிஷ்ட்.
முதல் வேலையை முடிச்சுடு. இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். ஐ எம் கோயிங் ஃபார் மை ஃபைனல் ஆன்சர். ரைட், முடிஞ்சுதான். அடுத்தது இந்த 0.7852 இருக்கா, இவை யார் கேரக்டரிஸ்டிக், இவை யார் மேண்டிஸா. அப்படியே உங்களோட டேபிள் மறுபடியும் எடுங்க, கோ டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஏன்னா ஒரு நம்பரை நீங்கள் லாகரிதமாக மாற்றிட்டீங்க. நவ் யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட். அதுக்கு நீங்கள் ஆன்டி லாகரிதம் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போங்க. ஆன்டி லாகரிதம் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லுக் அட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ பேஜ். யூ ஹேவ் டு லுக் அட் ஃபார் இங்கே யாருக்கா 0.78. அதே 0.78 நீங்கள் பார்க்கணும். 0.78 எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நேராக 5ல் பார்க்கணும். 5 உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் இந்த இடத்துல கிடைக்கும். அப்புறம் அதே இதில் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு 2க்கு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். பாருங்கள் பார்க்கலாம். 6095. 6095 சொல்லுப்பா. 3 ஏக்கண்ணா 3. ஓகே, அப்போ கூட்டிக்கோங்க. 6098. ஸோ 6098 சரி ஆச்சு. இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா 10⁻7லாம் சூப்பர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் பாயிண்ட் எங்கே வைக்கிறது? 6.098 வைக்கவா, 60.98 வைக்கவா, 609.8 வைக்கவா? வாட் இஸ் கரெக்ட்? கோ பேக். இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சு? இங்கே எத்தனை டெசிமல் இருக்குது? ஐ மீன் இன்டெக்ரல் பார்ட் எத்தனை இருக்கா? ஒன்ஸ் பிளேஸா டென்ஸ் பிளேஸா? ஒன்ஸ் பிளேஸ். அதே மாதிரி இங்கே டென்ஸ் பிளேஸ் இருந்தது, ஆனாலும் நீங்கள் அது ஒன்ஸ் பிளேஸாக மாற்றிட்டீங்க. அப்போது யூ மெயின்டைன்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் பிளேஸ். 6.098, sir. Yes, Kanna. Because logarithm we prefer only ones place. Tens place, 20s, hundreds place la namakku vendam. புரியுதா? So this is the final answer. எதனோட ஆன்சர்? இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கால்குலேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணினா இந்த ஆன்சர் வரும். Getting it? சொல்லுங்க. Sir, after adding both the logarithms, how did you find the answer? Can you please explain that further? அதாங்கண்ணே, இது logarithm of first number, say logarithm of second number, simply add it. Why should I add? We have already proved the theorem that instead of multiplication one can add it. The theorem book notebook la irukka unakku log of mn to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a. Just now தான் இப்போதானே கண்ண proof பண்ணோம். You remember that? Yes, sir. Yes. அப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். சார் ஒரு டவுட் சார். Yes, yes. சார் நம்ம லாக் டேபிள்ல வந்து ரெண்டு வாட்டி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அந்த நம்பரை வந்து 0th பிளேஸ்ல பார்க்க சொன்னீங்க, செகண்ட் நம்பருக்கு வந்து 5th பிளேஸ்ல பார்க்க சொன்னீங்க. ஏன் சார் அது? இங்கே 5 தானே கண்ண இருக்குது. இங்கே பாருமா, இங்கே பாரு 78 5 தானே இருக்குது அடுத்து. அப்போ 5th பிளேஸ் தான் பார்க்கணும். அடுத்து 2 தானே இருக்குது. இந்த 2, இந்த 5, இந்த 78. புரியுதா? தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸ் நாம பார்க்கணுமா சார்? ஆமாங்க, ஃபஸ்ட்டு 2 வந்து இந்த வெர்டிக்கல் ரோவில் பார்த்துக்கணும், தேர்டு அண்ட் ஃபோர்த் வந்து இப்படி ஹாரிசான்டல் ரோவில் பார்த்துக்கணும். ஓகே சார். புரியுதுல? வெரி குட், வெரி குட் கண்ணா, சூப்பர் கண்ணா. அதே மாதிரி ஆன்டலாக் எப்போதும் 2 places after decimal point எடுக்கணும். ஆமாம், உனக்கு டேபிள்லேயே அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பாரு. ஆன்டிலாக் டேபிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 0 பாயிண்ட் போட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 0.11 தான் ஆரம்பிப்பாங்க, 0.10 ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆன்டிலாகை பொறுத்த வரைக்கும். புரியுதா? சிங்கிள் பிளேஸ் கிடைக்காது. லாகரிதம் வந்து உங்களுக்கு சிங்கிளில் கிடைக்காது. 0.22 டெசிமல் பிளேஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க கொடுக்கும்போதே. புரியுதா கண்ணே? அப்போது we are ending with 1 point. இப்போது என்னது இது 1 point? இதை சொல்கிறேன் பாரு உங்களுக்கு. இப்போ ஒருத்தர் வந்து 35.6ன்னு சொல்கிறாரு. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு? 356 × 10⁻⁻1ன்னு சொல்கிறாரு. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு? 3.56 × 10⁻1ன்னு சொல்கிறாரு. எல்லாம் ஒன்று தான். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் called scientific form. Yes, scientific form or scientific notation. It's called scientific notation. That scientific notation enna only one's place alone you should maintain. Only one's place you should maintain. 10th place, 100th place should not come. Whatever the balance, throw it as power. Whatever the balance, you throw it as power. For example, இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 0.0023 இப்படி இருக்குன்னா நம்ம சயின்ஸில் இது எப்படி எழுதுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்னா 2.3 × 10⁻³ This is what is the preferred format. This is not a good idea in science. இப்போ புரியுதா உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு? Why, sir?
தட் இஸ் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன். அப்படி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதுன்னா, நீ இதுக்கு லாக் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன், ரைட், இதுக்கு லாக் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்படியே அதை தூக்கி எங்கே போட்டுடலாம், 10 பவர் தூக்கி எங்கே போட்டுடலாம் சொல்ல, கேரக்டரிஸ்டிக்கில் போட்டுடலாம். புரியுதா? இதுக்கு மட்டும் பார்த்து அப்படியே தூக்கி எங்கே போட்டுடலாம், மேண்டிஸாவில் போட்டுடலாம். ஆன்சர் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். கெட்டிங் த பாயிண்ட். Sir, can you just You want me to explain once again? Yes, sir. 0.0056. In science, we prefer to write it as 5.6 into 10 power minus 3. சரியா? இன்னொருத்தர் வந்து 808.6 இருக்கு. In the world of science, we prefer to write it as 8.086 into 10 power 2. ஏன்னா in the world of science, in the scientific notation, in the scientific form, we prefer only ones place, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இங்கே பாரு 300s place இருக்குது, இங்கே வந்து decimal place இருக்குது. We don't prefer all this. We want always ones place to exist. நான் சொல்கிறது புரியுதா உனக்கு? This is what is called scientific form. இதுதான் பண்ணிட்டு தான் நம்ம லாகரத்துக்குள்ளவே போகணும். அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புரியுதா? நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நல்லா பண்ணுறேன். இதை காப்பி பண்ணிவிடுங்க. யூ வாண்ட் ப்ரீவியஸ் பேஜ்? எனி ஆஃப் யூ வாண்ட் ப்ரீவியஸ் பேஜ்? Sir, can you show previous one? ஷூர். சொல்லுங்க, இது போடுங்க. இன்னொரு குட்டி ப்ராப்ளம் போடுறேன். I don't understand the anti-logarithms. ஷூர், நான் அதான் சொல்கிறேன். இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட்டுறேன். இதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட ஐ வில் டூ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் ஸோ தட் யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். டோன்ட் வரி. That's the best way. I will do one more problem, you will understand. Don't worry. Shall I take you for next problem? Yes, sir. M by n equal to 86.23 divided by 0.2136. This is to be divided. What's your first part? Convert everything into scientific form. அதுக்கப்புறம் ஜாப் ஆரம்பிக்கலாம். Let us start. இதுக்கு என்ன scientific form numerator யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8.623 into 10 power 1. இவருக்கு யாராவது scientific form சொல்லு பார்க்கலாம். 2.1. 2.136 into 10 power minus 1. Yes. இப்போ this is mn. The rule is whenever division comes, you have to subtract the log values. அதுதானே நமக்கு என்ன ரூலு? log of m by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சிம்பிளி யூ ஹவ் டு சப்ராக்ட் இட், நியூமரேட்டர் மைனஸ் டினாமினேட்டர். அப்போ முதல்ல இவருக்கு லாகரிதம் போடுங்க. log of 8.623 into 10 power 1க்கு log யாராச்சும் சொல்லுங்க. அப்போ என்ன வரும்? 1 point. இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னா 86 2 அப்படியே போனால் இங்கே ஒரு 3 பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 86 2 3 லாகரிதம் 9352. 9352 after adding the mean deviation, sorry, in the 3 right deviation add பண்ணிட்டீங்க. அதானே கண்ணே? Yes, good, excellent கண்ணா. Next, log of யார் கண்ணா இருக்கா? இன்னொருத்தர் 2.136 into 10 power minus 1. ஓ, இங்கே தான் பிரச்சனை. இதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்தேன். இப்போது இது -1 பவரில் இருக்கா? அப்போ வாட்ஸ் மை கேரக்டரிஸ்டிக்? நெகட்டிவ். வாட் இஸ் நத்திங் ராங். நெகட்டிவ்க்கு தான், நெகட்டிவ் நம்பருக்கு தான் லாக் இல்லைன்னு சொன்னாங்களே தவிர கேரக்டரிஸ்டிக் மைனஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. எஸ், இட் இஸ் -1. -1 பாயிண்ட். சொல்லுங்க. இப்போது எதில் பார்க்கணும்? 21 3 6 you have to look at. What you have to look at is 21 3 and then 6.
சொல்லு பார்க்கலாம். 21 3 6. 3275. சாரி கண்ணே, 3275, sir. 3275. பட் ஐ ஹவ் டன் எ பிளண்டர் ஹியர். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்புன்னா இந்த மைனஸ் இங்கே போட்டுட்டேன். இது பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா 1.3275 மொத்தமுமே நெகட்டிவாக தெரியுது. திஸ் இஸ் நாட் எ குட் ஐடியா, இட் இஸ் அன்அக்செப்டபிள். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ரூல் எழுதணும். திஸ் மே பி நெகட்டிவ் பட் திஸ் ஷுட் நாட் பி நெகட்டிவ். இப்போ தான் நம்ம எழுதணும். இதுக்கு நம்ம மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்ன ஐடியா வச்சுருக்காங்கன்னா, ஐயா மைனஸ் இங்கே போடாத, தலை மேலே போட்டுக்கோ, put it on a head bar. It is understood, it is understood, it is minus. It is understood, it is minus. So naturally you understand the rest is plus. புரியுதா உனக்கு? You understand my point? Yes, sir. இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணுக்கண்ணே. 12 minus 5 7, 16 minus 7 9. சொல்லுக்கண்ணே 0. 1 minus of minus 1 எவ்வளோப்பா? 2. இப்போ நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் ஆன்டிலாக் பார்க்குறீங்க. நல்லா கவனிக்கண்ணே, இதுக்கு மட்டும் ஆன்டிலாக் பார்க்குறீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிலாக் வர நம்பரை எழுதிட்டு இன்ட்டு 10 பவர், யார் ரெடியாக உட்காந்துட்டு இருக்கா? 10 பவர் மேலே தலை மேலே போய் உட்காந்துக்க. 2. எஸ். இப்போ நீங்கள் எப்படி ஆன்டிலாக் பார்க்கணுன்னா 0.6097 பார்க்கலாம். ஆன்டிலாகில் 0.6097 சொல்லுப்பா. Sir, Yes, Kanna, please. sir, log of 8. 4070. 4070. So this is the ultimate answer for your question. So look, Kanna, she is having some other doubt. Come on, Kanna, please. Sir, shouldn't log of 8.623 to 10 power 1 be 1.9357? 9 Kanna, இது 9357 அங்கன்னா செக் பண்ணுங்கப்பா. No, answer. Yes, sir. 57 தானே அது? Yes, sir. Yes, sir. சரி கண்ணா, மாற்றிடுறேம்மா. நான் அவங்க யாரும் சொன்னாங்க, நான் எழுதிட்டேன், நான் பார்க்கல. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சரை மாற்றிடலாம். இது ஒரு 2, இதில் ஒரு அப்போது 15ல் 7 போச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும்? 8 இருக்கும். ரெஸ்ட் வில் பி ஓகே, ஐ திங்க். எஸ், ரெஸ்ட் வில் பி ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? ஆன்டிலாக் பார்க்கும்போது 0.6082 பாருங்க, ஸ்மால் வேரியேஷன் இருக்கும். யாராச்சும் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஆன்டிலாக் பார்த்து சொல்லுங்கள். 60.6082க்கு ஆன்டிலாக் பார்க்கணும். யார் பார்த்து சொல்கிறது? 4057. எவ்வளோ கண்ணு? 4057. 4057. There is a small variation, no problem. 4 point. Yes. This is the answer, Kanna. This is the answer for your question. This is the answer for your question. புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு? போகும். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டேன். இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் டிவிஷன் போட்டிருக்கேன். கண்ணா இந்த ஆன்டிலாக் எப்படி பார்க்குறீங்க? யாரும் டவுட் கேட்டிங்களே, இப்போ புரிய ஆரம்பிக்குது கண்ணா ஆன்டிலாக் எப்படின்னு. நிறைய ப்ராப்ளம் போட சரியாயிடும். நிறைய ப்ராப்ளம் போட சரியாயிடும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபைனலாக கீர்த்தனாவோட கொஷனுக்கு வரோம். கீர்த்தனாவோட கொஷன் சொல்லுக்கண்ணா. log of root 2 power, sorry kanna, root 2 power 3 to the base 10 is what is the question. போட்டலாமே, ரொம்ப சிம்பிளாச்சே. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். log of 2 power 3/2 to the base 10 is what? போங்க, நான் சொல்லி கொடுத்தல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? log of m power k to the base a is equal to k times log of m to the base a. இருக்கா பாரு, இந்த ரூல் இருக்கா பாரு, தேர்ட் ரூல் இருக்கா கண்ணே? இந்த ரூல் இருக்கா இல்லையா? உங்கள் நோட் புக்கில் இந்த ரூல் இருக்கா இல்லையா? செக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். செக் பண்ணி எஸ் சொன்னால் தான் அடுத்த டாபிக் போக முடியும். சொல்லி பார்க்கலாம். எஸ் கண்ணா, இட் இஸ் தேர். இப்போ பாருங்கள், இவர் தான் கண்ணா உங்களோட கே, இவர் தான் உங்களோட எம், இவர் தான் உங்களோட ஏ. அதனால் இப்போ நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னா பாருங்கள், கே டைம்ஸ் log of 2.0000 to the base 10 இப்படின்னு எழுத போகிறேன்.
இது log 2னே வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் இல்லை, log 2னே வச்சுக்கோங்க. சரியா? log 2னே வச்சுக்கோங்க. ரைட். இப்போது இந்த 2 வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் இல்லையே சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 2 × 10⁻0. வாட்ஸ் வேல்யூ 2 × 10⁻0? 1. 2 தான். 10⁻0 is 1, 1 × 2 is 2. இப்போ சொல்லுங்கள் லாகரிதம் இதுக்கு, யாராச்சும் லாகரிதம் மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை கண்ணா, 3/2. 3/2 லாக் டேபிள் எடுங்க. 10 பவரில் யார் உட்காந்துட்ருக்கா? 0.0. இப்போ 2க்கு நீ லாகரிதம் பார்க்கணும். உங்கள் லாக் புக் எடுத்துக்கோங்க. லாக் நாட் ஆன்டி லாக் எடுத்துக்கோங்க. 2க்கு உனக்கு லாக் இருக்காது. 2க்கு லாக் இருக்காது, ஏன்னா 2 நம்பர்ஸ் வேணும். 20. அப்போது 20ல் 0க்கு நேராக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா 3010 அங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம். 3010 இருக்கா பாரு. Yes, sir. Yes, sir. ரைட். இப்போ இவ்வளோதாங்க என்ன ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. யாருக்கு என்ன சொல்கிறது ஆன்சர்? 3 multiplied with, ஏன் 3 multiplied with, சரி 3 multiplied with, இது அப்படியே 2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். என்ன வரும்பா உனக்கு? 15050. கரெக்ட் கண்ணா, சூப்பர் கண்ணா. 15050. 1505. எக்ஸலண்ட் கண்ணா, தட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடுப்பா. அவ்வளோதான் ஆன்சரே முடிஞ்சு போச்சு. கீர்த்தனாவுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு. ரைட். சொல்லுப்பா, எவ்வளோ கிடச்சி சொல்லுப்பா. 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்கள் யாராவது ஒருத்தர். 0.451, sir. அவ்வளோதான் கண்ணே, உன்னோட ஆன்சர் கிடச்சிடுது. திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். நீ என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? log of √2³ to the base 10 கேட்ட. நீ உன்னோட கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர். Okay, sir. Thank you. √2³ எங்கே கெமிஸ்ட்ரியில் வருதா இது? எங்கே வந்து Doubt கேட்குது. இந்த சும்மா டவுட் கேட்டியா? சரி. வரும் இந்த மாதிரிலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய வரும். கான்சன்ட்ரேஷன், சொல்யூஷன், சொல்யூட், அதெல்லாம் நிறைய வரும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். 11th 12th நிறைய போடுவீங்க. பர்டிகுலர்லி ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஐஐடி யூ ஷுட் பி ஃபிங்கர் டிப். இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் அப்படியே சும்மா ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும். அப்படி கடன்னு போடணும். அப்படி போட்டால் தான் ஐஐடி படிக்க முடியும். சரி, ஐஐடிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ரைட். சரியா கண்ணா? குட் மை டியர் கிட்ஸ், வி ஷால் மீட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் மண்டே. நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயின்னுக்கிறேன், இன்னும் ஸ்பீடெல்லாம் எடுக்கல. இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேக்ஸ் இன்டகிரேஷன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏரியா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா, அதையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களை அத்தனை பேரையும் மேக்ஸில் கிங் மாதிரி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே போகலாம். சரியா? ரைட். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா கேட்டால் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது 11th அட்மிஷன் வேணும்னு கேட்டால் ஒன்றும் கவலை இல்லை. இதே மேக்ஸை மறுபடியும் நான் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் இன்னொரு முறை. எப்போது? ஏப்ரல் எண்டில் அல்லது மே 1st வீக்கில். அப்போ நீங்களும் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும். அப்சல்யூட்லி நோ இஷ்யூ. வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் லைவ் கிளாஸு. நீங்களே ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகெயின் பண்ணிக்கலாம். புதுசாக வர குழந்தைங்களுக்காக எடுப்பேன். யாருன்னா இருந்தால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். அவங்க வந்து புதுசாக மறுபடியும் ஒரு 10 நாளைக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய். பாய் கண்ணா. Thank you, sir. பாய் கண்ணா. Bye, sir. Bye. All of you, bye. Bye, Kanna.